Hey, this is Bobby Ferry from the band 16. You are listening to Doom and Stoned Latin America. Thanks again. Bienvenidos a Doom and Stone Latinoamérica. Mi nombre es Román Tamayo y continuamos con esta serie de especiales visitando a nuestras bandas favoritas alrededor del mundo. El día de hoy tengo el privilegio de platicar con Bobby de la banda 16, 30 años de sludge y de maldad. Así que pues bueno, vamos a escuchar muchas historias muy interesantes el día de hoy. Así que bueno, vamos a platicar con Bobby. Hello, Bobby. Welcome to the show. Hello. Thanks for having me. Oh, my pleasure, my pleasure. How are you? I'm good. Just surviving here in San Diego. Yeah, very close to Tijuana, wild place. Yeah, I'm like maybe 10 miles from Tijuana. Wow, that's super close. Well, last year you celebrated 30 years of career. So tell us, how do you feel? I just keep on keeping on, man. If anything, I'm still motivated and inspired more than ever. So I just don't stop. What do they say?
success or failure is unimportant. It's only important if you continue. So I just continue. When you are an artist, you're an artist forever. It's not like you quit and maybe you quit when you die or something like that. So we're here for art, I think so. Yeah, correct. I guess I've made my choice, or it's who I am. Just Yeah. continue riffing. Yeah. So can you tell us a little bit about the project? How started the project? How was the local scene in those days? I think it was so different than now. Well, I mean, there really wasn't, as far as like sludge metal, there wasn't a scene. There was only a few bands kind of exploring that sound. Uh, but I'm lucky enough to live in Southern California, where there was, Fu Manchu and Caius. Even though we started around the same time, they were definitely, I heard both Fu Manchu and Caius, and I was, you can hear it in our sound. I'm definitely into hardcore and into metal, but once I heard those two bands, I tuned my guitar down to C, and really never looked back. So by osmosis and by being lucky to be here on this piece of dirt in Southern California, I got to see a lot of amazing shows and be a part of the, pretty much the infancy of some cool stuff. And hopefully we've put our spin on it as well after 30 years. Can you tell us the places where you did play in the past, and how's the local scene now? How's California right now, and how was in the early 2000s, 90s? What's the difference? Well, the difference is there's just more bands playing, stoner, doom, and sludge. There's a lot more. So, but I think it's as best now than it ever was. LA, I don't live in LA, but I live in San Diego. So the scene here, the music scene itself has always been very fertile and very influential. So, back then, it was less fragmented. Either you were punk rock, or you were metal. Now everything kind of bleeds together, and there's a lot of crossover, which I think is awesome. And there's also a lot of innovation today too. There's a lot more to like about extreme metal today than I think there was back then. But back then gave us all the classics and the archetypes, for what we have now. You're right. Well, related with this question from your own view, how do you think the sludge doom genre has progressed through the years? I mean, you're one of the pioneers in the United States, so it's very interesting to hear this from you. It's just improved. Every genre has its bands that are were first to the party, but then comes the next wave of where there's bands that just really had the best songs. And also, I don't want to leave out the Melvins. The Melvins were a huge influence on all of us who even play this style of music, whether we like to admit it or not. The Melvins had a lot to do with it. But, I was always more into I know it's surprising considering my creative output, but I was always really into the more rock side of things, the Monster Magnet, Mudhoney. I was really into that, and in the Replacements, in the late 80s, in Black Flag. So I was always into that kind of thing to kind of evolve to where we're at. But now you have bands that are really successful and that have innovated the style, like Baroness. Baroness almost made it's like indie rock, it's metal, it's sludge, and then you have like Pallbearer, which is just like melodic doom, who are very successful. So it's refreshing. First and foremost, I'm a fan. I that's why I stay with it. I just love it. There's always great stuff coming out every year. It gets better.
I'm not a nostalgia type guy. The scene or was good back then. If it was good back then, it's good now. So. Yeah. I think this is a personal opinion. We are living the golden era for this kind of sound, psychedelic, doom, stoner. I mean, this is the best time. I mean, everybody loves music from the 60s, from the 70s, the heroes, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Led Zeppelin, The Who. But we have our own heroes, and I think it's very easy to meet to these heroes. They are humans. They are not like these big rock stars, and they play amazing. So I feel so lucky to live in this era. What do you think about this? Totally agreed. I feel like I've witnessed rock and roll history several times in the past 5 years, just by seeing a small show with Yob, or seeing like I said, seeing Baroness at a small club, or seeing Elder. I think that it's just more saturated. There's more bands, but as a quote unquote consumer and a fan, that's a good thing. It's not the greatest thing for the bands themselves, since everybody's kind of competing over the same fans. But I don't think that matters. I just want to, rock out to the stuff I like to rock out to. Hola, soy Fernando Davizal, estás escuchando Doom and Stoned Latinoamérica. Remember the time it's gone.
Estamos de regreso aquí en Doom and Stone Latinoamérica. Estamos platicando con Bobby de la banda 1616. Y pues bueno, le preguntamos cómo estaba. Nos dice que sobreviviendo en San Diego, California. Está muy cerca de Tijuana, solo a 10 millas. Y pues bueno, la pregunta obligada es cómo se siente después de 30 años de carrera. Y pues bueno, dice que se siente motivado, que hay que continuar, se siente inspirado y nunca se va a detener. Dice que no importa el camino, no importa la fama, no importa el fracaso o el éxito, lo que importa es mantenerse firme y pues bueno, seguir en este camino. Y pues bueno, le preguntamos cómo era hace tiempo, en los 90s, principios de los 2000s, la escena sludge, doom. Y dice pues que realmente no había una escena como tal en California, solo había un puñado de bandas. Las primeras obviamente fueron Fu Manchu Calles, fueron las primeras dos que él descubrió. Y pues bueno, de aquí tomó mucha inspiración. Dice que escuchó cómo sonaban estas bandas y que a partir de ahí él afinó en C. Y pues bueno, eso nunca ha cambiado. Así que pues bueno, a partir de ahí pues bueno nació 16. Y pues bueno, en ese tiempo los shows eran muy increíbles. Obviamente dice que actualmente pues hay muchísimas bandas, hay mayor diversidad. Antes no había tantas bandas, no había tantos lugares donde tocar, pero pues también era más cerrada las escenas, por decirlo de alguna forma. Estaba esto, o eras punk o eras metalero. Y bueno, actualmente pues dice que él ve una gran diferencia, es más abierto todo, hay más innovación y pues bueno, esto ayuda mucho al género y pues bueno, a crear nuevas cosas, nuevas bandas, nuevos sonidos, lo cual está increíble. En el pasado pues bueno, siempre estarán los arquitectos, la base, dice él. Y pues bueno, le preguntamos que cómo se sentía de ser parte de esta primera ola de bandas de sludge americanas. Y pues bueno, dice que no pudo haberlo hecho solo, que sin duda una gran influencia fueron los Melvins. Y pues bueno, bandas más rockeras de alguna forma como Monster Magnet, Mudhoney, más punk como Black Flag, todos ellos tuvieron una gran influencia en él para que pudiera crear estos sonidos, para que pudiera ser una de las primeras bandas de sludge americanas. Y pues bueno, junto a bandas como I Hate God, Grief, fueron como de las primeras bandas ahí que pusieron el estandarte, combinaron el metal con el punk y bueno, crearon afinaciones súper, bueno, no crearon, más bien bajaron las afinaciones y tocaron riffs lentotes y al mismo tiempo tendidotes. Y pues bueno, en este bloque también le preguntamos justamente como de bandas, cómo veía las bandas actualmente. Y pues bueno, dice que él ama mucho lo que se está haciendo actualmente, bandas como Baroness, como Palberer. Dice que son increíbles porque tienen un éxito y pues bueno, no dejan la esencia, no dejan el stoner, doom, sludge, lo que usted quiera, y aún así tienen esta fama, pueden llegar a otros públicos, combinan otros géneros como el indie rock por ahí, lo cual está muy chido. Y dice que antes que otra cosa pues él es un fanático de la música y dice si era bueno antes, también es bueno ahora. Y pues bueno, son cosas muy increíbles. Si hay mayor diversidad, hay más bandas, y a pesar de que hay más bandas, pues bueno, al mismo tiempo también hay una mayor apertura para los fans. Es la época de oro, es chido porque tienes todo un mundo por explorar. Entonces pues las bandas tienen que competir también por los mismos fans, pero al final todo bien. Y pues bueno, en el siguiente bloque que vamos a escuchar le preguntamos directamente acerca de su gear, es decir, qué equipo usa Bobby para crear estos riffs masivos que te mandan al piso, te desnucan, te vuelan la cabeza y los oídos. Y pues bueno, ahí le va, apúntele de manera muy general. Les vamos a decir qué usa Bobby para la banda 16. Dice que su gear sigue siendo más o menos el mismo de 1991 a 1992. Pues bueno, es prácticamente lo mismo, varían algunas cosas, pero la base es la base. Dice que él tiene un PV 5150 que es más para el metal, no es tan popular, pero pues bueno, lo mantiene por ahí. También tiene un Orange Thunderbird y pues bueno, usa bocinas, una Celestion Vintage 30, que bueno, son como muy estándar en el mundo de la música.
Y pues bueno, ahora una de las grandes diferencias es que afina en A. Antes afinaba en C, pero pues bueno, ahora afina en A. Ha cambiado esto pues con el paso de los años, sin duda. Tiene una guitarra custom JML, y pues bueno, estas guitarras custom están bien chidas. Se la han hecho a bandas como Torche o Torch, y pues bueno, también Monolord tiene de este tipo de guitarras, así que se siente muy afortunado de tener una de esas. Y pues lo pueden googlear así, JML Guitars, ahí lo pueden encontrar en Facebook. Y pues bueno, dice que Amplis, pues bueno, usa muchos digitales, y al igual que los preamps, y a pesar de que tienen muchos cabezales y que ha tenido mucho equipo, pues bueno, siempre regresan a lo básico. La verdad es que dice que lo básico es lo mejor. Y pues bueno, yo le hacía un comentario ahí sobre que a veces no importa tanto el equipo, o sea, sí importa, pero es más como lo usas, es más la imaginación, es más como le sacas el jugo. Y él dice que está de acuerdo, que el 75% del sonido siempre está en tus manos y el otro 35% está en el volumen. Así que vamos a escuchar esta última parte de palabras del mismísimo Bobby. Tenemos ahí unos problemillas con el audio, capturamos el audio, pero bueno, nos jugó una mala pasada la tecnología, pero creemos que es una gran entrevista, así que pues bueno, vamos a dejar el audio y les vamos a ir traduciendo lo mejor que podamos los siguientes bloques, así que pues bueno, usted sea paciente, vale mucho la pena lo que vamos a escuchar a continuación. Quédese aquí en Doom and Stone, ya se la sabe, gócela. What's up, all you stoners and doomheads? This is Nick from the band Elder, and you're listening to Doomed and Stoned Latino America. You create these massive sounds, massive riffs. I mean, you combine the punk, hardcore, and these very slow riffs, doom riffs. So I'm very curious about your gear. Can you explain us in general words the gear that you use to create these massive sounds? Yeah, it's like totally. I mean, I actually have the same amps and conceptually guitars that I always had since like 1991 or 92. I primarily use a PV 5150, which in the sludge scene is not really a popular amp. It's more of a metal amp. But I also have, I play two amps at once. So I'll have a 5150 and an orange Thunderbird or something like that, or Thunder, the TH100. I'm not, and then just Celestion Vintage 30 speakers. I tune to B or A now. I used to tune to C. So I play, pretty heavy strings, and I usually play a baritone nowadays with humbuckers. I play EMG pickups that I always have. I used to play lace while my friend worked there, but he no longer works there. So I just went back to, I keep my rig very simple. Right now I'm playing a really cool guitar called JML. It's maybe a cross between a Dunable and a BC Rich. This guy JML, he makes them for Torch too. He's made one for Monolord as well. So I'm very lucky to have one of those, a 27-inch. I do use the digital amps. I know that's, but then again, I'm only one guitarist in a 2-guitar band. We have a lot of heads, a lot of equipment that we've amassed in the years, but I always come back to my old, something I bought for $500 in 1992. And, either a Gibson SG or a Fender Jaguar baritone. Just, I keep it simple. I only make like 2 or 3 tones out of the guitar. I have a gain tone and a slightly less gain tone, a muddy tone and a not muddy tone. So I keep it pretty simple. I do use right now, I'm using the Fractal, digital preamps. So I'm a bit of a gear nerd. But, and I change it up every once in a while, depending on how I feel, how much air I want to push or how heavy, how much gear I want to put in my car. Yeah, it's really cool that also it's the same. I mean, with music, but also with the gear. We live this golden era for boutique gear. I mean, amps, cabs, pedals. I mean, very close in Tijuana. We have really good friends, Paradox. They have this company and create pedals, guitar pedals, bass pedals. So it's really interesting to hear the things that they use and keep simple. Maybe is the key. Sometimes you have tons of
pedals, very boutique amps, but if you don't know how to use it in a proper way, I mean, it doesn't matter sometimes, but well, that's my personal opinion. It depends. It depends the band. I mean, for example, the guys of UFO Mahmood or Monolord, they have these big amps and they create these massive sounds. But sometimes you don't need a lot of pedals to do that. Sometimes it's the imagination and how to create music when the things that you have. I mean, maybe that's a personal opinion. No, it's no matter how much gear I buy, it sounds exactly like 16. It sounds like me. I like to say that sound 75% in my hands and then 30% in the volume.
What's up? This is Brett from Paul Bear, and you're listening to Doomed and Stoned Latin America. Estamos de regreso aquí en Doom and Stone Latinoamérica. Estamos platicando con Bobby de la banda 1616. 30 años de carrera, 30 años en el camino. Leyendas, una institución del sludge de San Diego, California, para el mundo. Antes de continuar, pues bueno, queremos recordar nuestras redes sociales para que estén en contacto. En todos lados estamos como Doom and Stone Latinoamérica, Facebook, Instagram, Twitter. Si quiere escuchar nuestros podcasts, nuestras transmisiones, nuestras entrevistas, lo puede hacer a través de Spreaker, Spotify o por supuesto YouTube. Doom and Stone Latinoamérica, ahí estamos en contacto. Es un gusto escucharlos, leerlos y saber que les late esta onda, las entrevistas y todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, regresemos a nuestra entrevista, nuestra traducción. Le preguntamos a Bobby sobre el Doom City Fest, este festival maravilloso que pasó en 2020, donde tocó Amenra, 16, Mantar,
también por estuvo Tecarra, ¿quién más estuvo por ahí? Diopsés, La Obsesión, por supuesto, bandas nacionales, también estuvo por ahí Mala Madre, Satánico Pandemonium, Fumata, pero bueno, fue un festival, fue un hito, fue el festival más grande de Doom que se ha hecho en México, y pues bueno, ellos formaron parte de ese cartelazo. Y pues bueno, dice que ellos han viajado por muchas partes en el mundo, pero nunca habían estado en México. Y pues bueno, esto es parte de Latinoamérica, así que pues bueno, dice, estamos muy cerca de Tijuana, siempre cruzamos, vamos ahí a Rosarito, también pues nos vamos a la playa por ahí, a Ensenada, pero pues nunca hemos tocado como en forma en Ciudad de México. Hemos ido a Tijuana a tocar unos shows, pero nunca hasta Ciudad de México, así que pues bueno, él se sorprendió de la escena, dice que es una escena increíble, es una escena fuerte. Y pues bueno, dice que sin duda este ha sido uno de los mejores shows que han tenido en su carrera. Está entre los en su top 20, dice él, de shows que han hecho. Y bueno, han hecho muchísimos, imagínese usted, en 30 años. Así que fue algo muy muy especial ese show. Y pues bueno, dice que fue increíble, que mientras estaban tocando estaba cayendo el atardecer. La entrega de la fanaticada fue increíble y sin duda quiere regresar. Dice que tienen este nuevo disco, Into the Dust, y que pues les gustaría venir con este disco, que no están tan lejos y que sin duda podrían cruzar a Tijuana y volar a Ciudad de México. Ellos están súper abiertos, así que si alguien está por ahí escuchando, ellos pueden y quieren venir a Ciudad de México. Pero bueno, hablemos de su nuevo disco, Into the Dust. Nos platicamos sobre el arte, le preguntamos sobre el arte. Dice que Merald, o Merald, no sé cómo se pronuncia realmente, creo que es así, es un artista holandés. Y pues bueno, él fue el que hizo el Dream Squasher, así que pues bueno, él escribió a la página, dijo que era fanático, vieron su trabajo y empezaron a colaborar. Así que pues bueno, él también diseñó este segundo disco, el Into the Dust, y también hizo el Dream Squasher. Y pues bueno, fue Alex, que también es guitarrista de Sixteen, quien produjo este disco. Se enfocó mucho en el tema de los arreglos del sonido, y pues bueno, también fue muy fácil hacerlo. Dice que llevan ya con este line-up, con esta alineación 10 años, así que pues bueno, cuando sacaron el Dream Squasher pasó un mes y pácatelas que cae el COVID, cancelaron su tour. Y pues bueno, esto pues les dio tiempo de meterse a ensayar, se ponían obviamente los cubrebocas y pues bueno, ensayaban, y así lograron este pues disco, por decirlo, es un disco pandémico. Y pues bueno, el lujo de estar en casa por muchos días pues les permitió mucho trabajar en la evolución de los riffs, de los vocales, experimentar. Así que pues bueno, él dice que siempre le preguntan ¿cuál es tu mejor disco? Y siempre dice que es el último, obviamente. Y la verdad es que los últimos dos, el Dream Squasher y el Into the Dust, son un discazazazo lanzados en Relapse Records. Pero pues bueno, eso es parte de lo que le preguntamos. Y también pues bueno, queríamos un consejo de parte de él, es cómo sobrevives después de 30 años de tours al camino. Es tan difícil sobrevivir, estar con muchas personas por muchos días. Y pues bueno, dice que en realidad ellos pues no turean tanto, solamente van de 3 semanas, 2-3 semanas hasta un mes, es lo más que han hecho. Y pues bueno, dice que una de las, no sé si consejo o una de las no sé, las reflexiones quizás más importantes, es que siempre tienes que tener las expectativas pues a nivel, nunca tienes que tener expectativas tan altas. Dice que hay veces que vas a una ciudad y es tu primer show, o sea, mucha gente te va a descubrir. Dice que siempre hay que mantener como por decirlo de alguna forma, la expectativa baja, en pocas palabras, para no hacerla tan cansada. Dice que a veces hay shows malos que se convierten en buenos. ¿Por qué? Porque hay gente nueva que te escucha, y esta gente nueva que te va escuchando pues bueno, aprende algo y quizás se suma a tu fanaticada después. Así que pues nunca hay que menospreciar un lugar. Dice que pues bueno, los shows grandes pasan siempre, pero también hay shows pequeños y son increíbles. También dice que hay que tener mesura con el tema del alcohol, de las drogas. Dice que somos muy afortunados todos los que hemos tureado, hemos tocado en una banda, porque viajamos, tocamos para personas, y eso es una magia, eso es una
Yo creo que es una de las cosas más increíbles y yo lo comparto. Creo que la experiencia es única, es mágica. Y pues al final de cuentas dice que el secreto pues tiene que ser la frecuencia. Tienes que estar tureando y haciendo discos y mantener esto. Porque al final, como dijo Bobby al inicio, esto es arte. Y pues bueno, dice que por fortuna ellos no viven de la banda. Esto es arte y lo quieren mantener de esa forma. Por fortuna no tienen que pagar la renta de un tour, de lo que salga del disco. Así que quieren mantenerlo de esa forma, por decirlo de alguna forma, prístino, valga la redundancia, pero pues bueno, eso es lo que se viene. Vamos a escuchar esto de palabras de Bobby. Seguimos aquí en Doom and Stone Latinoamérica. Trépele, sáquese algo, gócela. Hi, I'm Ethan from Primitive Man, and you are listening to Doomed and Stoned Latino America. The next question is, in 2020, you came to Mexico to Doom City Fest. So can you tell us how was the experience for you? I mean, context, this was the first big festival, Doom Festival, Stoner Doom Festival in Mexico. So that was very huge for us, but tell us how do you feel? How was that experience to came here? It was amazing. We've done touring all over the world, but never in Latin America. Even though I live right here in San Diego, and I do go to Tijuana, Rosarito, Ensenada, at least once a year. But it was an amazing experience. Mexico City is just such a lovely city, but the scene itself, it was probably one of the best shows in the thousands of shows we played. It's definitely ranks up there in the top 20 as far as the shows we played around the world. And also that show had such a really cool lineup. And we got lucky to play right as soon as it was about to get dark. So, we couldn't have planned anything better. Everybody loves you. I hope you come back soon to Mexico City and we'll start a tour maybe in other places like Monterrey or Guadalajara. We really want to plan that, especially now that we have our new record out. So we haven't started planning, but we definitely want to come. I mean, it's not far. We fly out of Tijuana, we go to Mexico City. I don't think we can drive, but we're super down to come down anytime. Yeah. Well, talking about your new album, it's called Into the Dust. So tell us a little bit about how was the recording process and, well, who created this amazing artwork. The artwork we've done, it's the second. So our other album, Dream Squasher, his name is Merold, and he's from the Netherlands. And he was a fan of the band. We were playing in the Netherlands, and he just came up to me and said, I want to do the artwork. And I looked at his website and I just said, sure. So, everything kind of happened organically. I'm definitely a fan of his artwork now. So he did Dream Squasher. We recorded Dream Squasher with our second guitarist, Alex, who's been in the band about 6 years. And he really took the helm as far as like being a producer and helping with arrangements and helping with the recording. So it sounds, I want to give credit where credit is due. It sounds like it does a lot because it is his inclusion in the band, and also the fact that the rest of us have been playing together this lineup for almost 10 years now. So it's not like we're new to each other, and then the band having a sound that we've developed over 30 years. So we released Dream Squasher, and literally the month it came out, COVID happened and all our tours got canceled. And it was just, roll with the punches. So we put on masks and went to the practice space and just wrote a new album right after the other one was released. And we spent about a year, maybe even 2 years during COVID writing the album that we have now, Into Dust. And we wanted to work with Merold, the artist, again. So he's on board. And, we had the luxury of a global pandemic and lots of staying at home time to really write about it and spend the time. I think that was necessary to show an evolution with the riffs and the arrangements and the vocals to kind of where we've arrived at. So, I mean, I like to think every time you could ask me every time after all 9 records that I say every record is our best work.
Yeah, that's just how I feel, and that's how I continue doing it. That's why I continue doing it. It's just got to continue. I think you're right. I mean, the last two albums are fantastic. I love it. I mean, I love the all records from the 90s, but I mean, the recent records are just amazing. You know, massive riffs, killer voice. So it's really, really cool. And well, after 30 years on the road, tell us in your opinion, sorry, what is the key to survive touring life? I guess it's not easy task to stay on the road for a long, long time. We're never really a hard touring band. So, we either get, a festival and then we'll anchor a tour around that, but we never tour for maybe 3 weeks, 2 to 3 weeks usually. And then, if we go to Europe, sometimes we'll go for a month. This year, we have no plans to go or no offers to go. But the thing is to keep your expectations. Every time you're playing a new city, it's the first time you're playing a new city. So you got to keep your expectations and your appreciation up that you're traveling for rock and roll, and good things. More, bad shows can turn into amazing shows because you either converted new fans or you played to some old timers that have waited like 15 years to see you. And then, you hit the random city where you've hit in the city for some reason. It's all about managing your expectations, not drinking or doing drugs in excess, so you can live to fight another day. And also just remember why you do this. I mean, there's nothing more magic than traveling and playing rock. There's it's rock and roll fantasy camp that some people pay to do, and some of us are lucky enough to get to do it. So, I think with us, the secret is frequency. We never went out there and said we need to make a living and this is how we're paying our rent. This is our art, and the art is going to dictate where we go. I like to keep it that way instead of the other way around, where we have to tour for some reason. We don't have to do anything. A year of the blind.
regresamos para decir adiós aquí en Doom and Stone Latinoamérica. Espero hayan disfrutado esta entrevista con Bobby de la banda 1616, pioneros, leyendas del sludge, 30 años en el camino. Fue un gusto estar con todos ustedes. Gracias a todos los que escucharon, gracias a todos los que comparten esta transmisión. De verdad, muchas gracias. Sabemos que a veces tenemos algunas fallas técnicas, a veces se nos complica un poco el tema del tiempo, pero siempre tratamos de estar ahí, tratar de traerles de viva voz de las leyendas, de los pioneros, de los que continúan este legado de la escena Stoner, Doom, psicodelia y bueno, afines. Así que pues bueno, gracias a todos los que están ahí. Vamos a cerrar esto con un último bloque. Le preguntamos a Bobby sobre memorias del camino, si tiene alguna memoria de los tours que han hecho, y dice que en realidad sus memorias son recientes. Dice que todo ha ido mejorando, que en realidad los últimos años han sido increíbles, que hay una diferencia grande entre lo que pasaba en los 90s y ahora hay una escena muy grande. Dice que hace 3 años se fueron de tour con Primitive Man, un mes a Europa, y pues bueno, tuvieron shows increíbles en Budapest, en Bruselas, en Copenhague, y dice que esos shows todos estuvieron increíbles y que quizás es uno de los momentos más chidos que han vivido. También en Estados Unidos, en San Francisco, tocaron con la banda de Billy Anderson, este productor súper legendario. Y pues bueno, también dice que un día hace algunos años estaban tocando en Hellfest y pues ya se imaginan un chorro de gente, masivo todo, y al siguiente día estaban tocando en un sótano, en una fiesta, y dice que estuvo increíble la fiesta, pero también siempre dice mantén los pies en el suelo, en la tierra, porque no siempre vas a tocar en Hellfest. Y ese es un súper consejazo. Imagínense, alguien que ha estado 30 años te lo dice así de viva voz. Y pues bueno, obviamente le pedimos un consejo para todos aquellos que están empezando, tienen una banda, sobre todo los niños, adolescentes, que es el futuro de esta música. Y pues nos dijo algunas palabras muy chidas. La primera es pues haz la música que quieres oír, ese es el primero. No pienses si le va a gustar a la gente o no, hazlo por ti. Y la creatividad es un músculo, así que como cualquier músculo hay que ejercitarlo. Y finalmente pues dice, ahora que lo pienso, a James Brown nadie le dio un consejo, y quizás el mayor consejo de todos es no hay consejos, haz lo que quieras prácticamente. Y pues bueno, cerramos con una pregunta, es ¿qué planes tienen para futuro? Dice que no hay un plan en específico, pero si quieren sacar un nuevo disco que va a formar parte de esta trilogía del Into the Dust y el Dream Squasher. Así que pues dice que no hay nombre, no hay rolas, pero va a ser parte de esta trilogía. Las palabras finales para todos ustedes de parte de Bobby es: los amamos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por mantenernos y esperamos verlos este año. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho donde quiera que esté, en la escuela, en el camino, en el trabajo. Sáquese algo, préndase, disfrute esto, compártalo. Somos una comunidad y por supuesto, gócela. How you doing? I'm John from Evoke, and you're listening to Doomed and Stoned Latino. That's amazing, beautiful words. Yeah, I mean, that's the key to survive. Always remind you why you're doing this. It's not just about the money. It's just art. Have fun, enjoy the show, enjoy the fans. It's not like be a rock star like Jimmy Page and do drugs and stuff like that. So yeah, it's a really amazing advice. And well, also talking about tours, can you share with us one of your favorite memories from the road? They're all pretty recent. It keeps getting kind of better for us. We went on tour maybe like 3 years ago or 4 years ago with Primitive Man for a month in Europe. And we played some epic gigs in like Zagreb, Croatia, in Budapest, Hungary, in Brussels, in Belgium. We played an amazing show. They're all really great. There's, Copenhagen. And then, we've played some epic shows in the States as well, like the random, a Wednesday night in Seattle that, 100 of people that you almost know them all show up and you have a really magic night. We played in San Francisco, like last month, with a band called High Tone Son of a Bitch, which has like Billy Anderson and the singer from Newth Crush,
and a bunch of and they were amazing. They have a new record out on Heavy Sight Sounds, and it was like a weeknight in Berkeley. So not a huge show, but it was pretty magic as far as everyone's sets and the crowd reaction. So it doesn't really matter if it's a big, and we have played Hellfest in France maybe a decade ago, and of course that was huge. But then you're playing the next night in a basement somewhere, in a house party, and those can be like simply amazing as well. So keep your feet on the ground, because all gigs are not Hellfest. But we've played we've played a lot of really epic shows that have been like strange. A backyard party for a skate party with a drain pool can end up being an amazing show. So wow, that's crazy. Imagine play at Hellfest and then a basement. Well, that's the life. It's art. At the end of the day, it's art. And who knows, maybe the people who went to the basement show enjoy more the show than the people who went to the Hellfest. I don't know. Maybe. Well, I think we live in a good era for this kind of music, as I say. So a lot of young people start to discover this kind of sound, this kind of music. What advice can you share to all the kids who are starting a band? It's the old advice, is that make the music that you want to hear. Don't think about anything else. Don't think about a scene. Don't think about if people like it. First and foremost, you're going to have to please yourself and your creative soul. That's my advice, is to creativity is a muscle, and you're going to have to learn how to exercise it. There's a saying that a true creative person doesn't take advice. Like, what is James Brown never took advice from anyone. So maybe the advice is don't take advice and go do whatever the hell you want. And the kids, younger people will always do that, and they'll always be the innovators. They will. Yeah, it's a good advice. I mean, things change, but music's still there, and big influence is still there, like you guys, 30 years on the road. I mean, congratulations. I mean, it means a lot, especially because in the old days, you don't have this kind of scene, maybe Cayuse, Sumantra, as you say, but 30 years later, we have this big scene. You can play in Europe, in Mexico, South America, Japan, and it's just beautiful. Yeah. It's a good moment for this kind of music. Well, this is the last question. We left just a couple of minutes. So what plans do you have this year? I mean, do you have plans to back on tour or something like that? Honestly, we have no plans right now. We went on tour for 2 weeks for our new record. We have things we want to do, but we have not planned it. So we definitely want to go back to Mexico City. And we definitely want to go to Europe, and we definitely want to get to the East Coast of America. Right now, we have no hard plans. We are a clean slate. And we're also, our other plan is we're going to release yet another record. We have another record written that we're working on right now. So we're going to make it a trilogy. I think we're on a 2-record streak. We're going to make it a 3-record streak. That'll be an evolution from Dream Squasher to Into Dust to whatever this new record will be called. It will be an evolution of 3 records, and hopefully we'll have a good 3-record run. There's plenty of them in rock history, so hopefully we'll have one. Wow, that's amazing. So far, the last 2 albums, I mean, killer albums. So yeah, the next one will be the best trilogy. So yeah, that's really, really amazing. Well, Bobby, thank you so much for your time. Any final words for your fans here in Mexico, in Latin America? We love you, and thanks for everything. Thanks for listening. That's the main thing. Thanks for listening and connecting with us and letting us share it with you. And hopefully we'll see you this year. Came from, you'll eventually bow down, mouth
Hey, this is Chris from Acid Mammoth, and you're listening to Doomed and Stoned Latino America.